নরেন্দ্র মোদি উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মূল খলনায়ক। উপমহাদেশে দাজ্জালি শক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে নরেন্দ্র মোদি। সালে ভারতের গুজরাটে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মুসলিমদের উপর চলে গণহত্যা। উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের বাড়িতে আগুন ধরায়, মুসলিম পুরুষদের কেটে টুকরো টুকরো করে, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে। মারা যায় কমপক্ষে 2000 মুসলিম, ঘর ছাড়া হয় কমপক্ষে 98,000। আহমেদাবাদেও পরবর্তী 3 মাস ধরে চলে মুসলিম নির্যাতন। সে সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিল নরেন্দ্র মোদি। গুজরাটের সিনিয়র ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা সঞ্জীব ভাট জানায়, গুজরাট দাঙ্গা শুরু হবার আগের রাতে মোদি কর্মকর্তাদের নিয়ে এক মিটিংয়ে বসেছিল। সেই মিটিংয়ে মোদি সবার উদ্দেশ্যে বলেছিল, মুসলিমদের এক উচিত শিক্ষা দিতে হবে। মোদির নির্দেশেই হিন্দুরা মুসলিমদের উপর সমস্ত পাশবিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুজরাটের গর্ভবতী মুসলিম নারীদের পেট চিরে গর্ভের সন্তান বের করে আনা হয়। 5 মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানুকে 12 জন মালাউন মিলে ধর্ষণ করে হত্যা করে। পিতার সামনে 1 দিন বয়সী শিশুকে জবাই করা হয়। বিভৎস নির্যাতনের নির্দেশদাতা নরেন্দ্র মোদি বিশ্বব্যাপী গুজরাটের কসাই হিসেবে পরিচিতি পায়। এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আমেরিকাও গুজরাটের ঘটনার জন্য মোদিকে তাদের দেশে ঢুকতে দেয়নি। I just want to tell you who this man is. He was a member of an organization called the RSS, which is the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which was set up in 1927, inspired by the fascists in Italy, inspired by Mussolini. One of their greatest heroes is Adolf Hitler. They very openly praise Adolf Hitler, and I'll read you some of the things that their books say. In 2002, when Modi was the chief minister, a train full of pilgrims coming back from the destruction of this Ayodhya mosque, which was disputed, the train caught fire. Nobody knows who set fire to the train, and 57 pilgrims were burnt. In reaction to that, under his watch, right-wing Hindu mobs went crazy in Gujarat. They burnt and killed and raped. 1,000 and 2,000 Muslims were massacred openly on the streets of Gujarat. 100,000 people were driven from their homes. The people who did the killing were helped by the police. There was a member of the Legislative Assembly called Ehsan Jafri, who had the temerity to stand against Modi in the elections. His house was surrounded by a mob of 20,000 people. He made something like 200 phone calls asking for help. The police vans came there and went away. They didn't do anything. The mob surrounded the house. Ehsan Jafri came down and said, look, there were many people sheltering in his house. He came down and he said, look, do what you like to me, but let the women be, let the people who are taking shelter in my place be. They cut off his arms, they cut off his legs, they dragged his body around the place, and then they killed all the people there. They raped the women and they burnt them alive. And Modi said, well, if there's an action, there'll be a reaction. And I just want to read you some of the things that the organization to which he belongs say. These are some excerpts from a book called We or Our Nationhood Defined by M.S. Golwalkar, who succeeded Dr. Hedgewar as head of the RSS in 1940. Ever since that evil day when Muslims first landed in Hindustan, right up to the present moment, the Hindu nation has been gallantly fighting on to take on these despoilers. The race spirit has been awakening. In Hindustan, the land of Hindus, lives and should live the Hindu nation. All others are traitors and enemies to the national cause, or, to take a charitable view, idiots. The foreign races in Hindustan may stay in the country,
wholly subordinate to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' rights. To keep up the purity of its race and culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. Race pride at its highest has been manifested here, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. By the year 2000, the RSS had more than 60,000 branches and an army of more than 4 million volunteers preaching its doctrine across India. গুজরাটে রক্তগঙ্গা বয়ে দেবার পরেও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতের জনগণ মোদীকে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে 2014 সালে। তারপর থেকেই বিজেপির ব্যানারে কসাই মোদী ভারতের ক্ষমতায় আছে। মোদীর বিজেপি এবং আরএসএস সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামে। গত দশকে মুসলিমদের উপর মোট অত্যাচারের শতকরা 90% হয়েছে মোদীর 5 বছরের শাসনামলে। গত 30 বছরে কাশ্মীরে নিহত হয়েছে প্রায় 1 লাখ মুসলিম। মোদীর আমলে কাশ্মীরের মুসলিমদের উপর অত্যাচার তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। নরেন্দ্র মোদী 2019 সালে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে কাশ্মীর দখল করে নেয়। সারা বিশ্ব থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে মুসলিমদের উপর চালানো হয় গণহত্যা, গণধর্ষণ। দাজ্জালকে স্বাগত জানাতে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিরা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে গ্রেটার ইসরায়েল, আর উপমহাদেশের মুশরিকরা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে গ্রেটার ইন্ডিয়া। এই সেই নরেন্দ্র মোদী যে 2002 সালে গুজরাটের মুসলিমদের ওপর ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা চালিয়েছিল। এই হিংস্র নরপশুরা মায়ের পেট থেকে শিশুদেরকে বের করে হত্যা করেছিল, অসংখ্য মা বোনকে ধর্ষণ করেছিল। এককালের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কসাই মোদী এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন দল বিজেপি পুরো ভারত জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদের আগুন। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙে আজ নির্মাণ করা হচ্ছে রাম মন্দির। সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সিএএ পাশ করে ভারতের মুসলিমদেরকে উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ে পরিণত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। গোরক্ষার নামে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে মুসলিমদেরকে।